Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day, everyone. Right. I hope you guys can see my screen here. Boleh ya? Alright. Okay. Good. Okay. So we will continue. Okay. If I'm not mistaken, okay. Sebab patutnya kelas U Isnin tu dengan Sefikri. So yesterday we have our public holiday. So it means that I will continue what we discuss in our class session. Okay. So in this class session, okay, we discuss about data structure. Okay. So I hope that I tak tahu kenapa macam I punya, kalau ikutkan I punya mic ni macam tenggelam timbul, tapi I hope that kalau ada macam biasalah kalau ada technical problem ke apa, you can notify me. Okay. Right. So let's take a look at the data structure. Okay. So data structure ni basically kalau kita tengok pada buku, kalau textbook lah in case of textbook, as we can see here, this 5 data structure is what we mostly work on. Kita kata this is the basic data structure that we work in R. Okay, but as we can see here, list here, okay, mungkin dia akan ada, they are actually different between how do you view list in Python and how you view list in R programming. Okay, so we actually already cover vector. Okay, vector ni what is the characteristic of a vector? Apa karakteristik dia? Okay, do you still remember? Tengok daripada gambar ni pun you dah boleh tahu kan. What is the characteristic of vector? Single dimension. Single dimension, correct. Okay, another main characteristic of a vector, ada satu lagi. Apa dia? Selain pada one dimension? Needs to be in the same data type. Yes, correct. Okay, good. Okay, so it must be the types in the macam element in the vector must have the same types. Okay, suppose that you work with numbers, so all of the elements in the vector is a numbers. Kalau character, all the element in the vector must be a character. Okay, what happen if you mix okay, numeric and a character? R dia akan buat quotient lah. Okay, according to R, what is the best representation of your vector? Tapi it will turn out only dia akan jadi satu type saja. Most of the time kalau we mix, as example if we mix character and a numeric, what happen nanti bila kita panggil balik dia punya output ataupun dia punya object, okay, that particular object will have character. Dia punya sifat dia adalah a vector with a character element. Okay, so kita ada dekat sini matrix. So apa karakteristik matrix? Kita berhenti sama matrix je itu. What is the characteristic of matrix? Anyone? Nak type ke apa ke pun boleh. Two-dimensional data structure consists of row and columns. Yes, correct. Okay, so matrix you have two dimension. Okay, that consists of row and column. Okay, so dia ada satu sifat lagi, the main characteristic of our matrix data structure. Apa dia punya karakteristik dia lain? Satu lagi. Okay, how can you distinguish between this particular data structure and data structure yang lain? Okay, apa karakteristik dia? Satu lagi. Anyone? Tak apa. Just share. Apa sifat dia satu lagi selain pada two dimension?
Apa jawab je. Siapa je? Ha? Yes. Ada row column boleh ke? Okay, row and column dia sebenarnya sama je karakteristik, maksudnya dia ada 2 dimension. So itu jawapan yang sama lah. Okay, the same macam jawapan yang sama dengan yang kita point dia yang pertama tu. Okay, so another point dia, satu lagi point penting dia. Okay, apa beza matrix? Nanti most of the time kita nak bezakan matrix dengan data frame. As we can see here, B dengan D ni, okay, data frame pun will have 2 dimension juga. Okay, but what is the thing that we can distinguish between matrix and data frame? Cuba tengok ada point bawah dia tu. Okay, apa maksud dia? Matrices contain elements of the same atomic type. Yes, correct. Okay, so dia sama dengan vector, they must contain the same types of elements juga. So setiap kalau macam column ni, each of the column ni, okay, kalau numeric, so all of the column must be a numeric. Be different if we to distinguish between matrix and data frame. Data frame dia boleh campur-campur. Okay, nanti we take a look at what is data frame. Okay, right. So let's go for a quick revision. Okay, before, kalau ada soalan, if you have any question, berhenti tu tanya for those yang ada soalan ke apa ke. Right, so we already cover vectors. Okay, vectors ni it can be numeric, it can be character, it can be logical. Dalam R dipanggil yang true statement tu. Okay, dia bila we call the structure, when we ask the type of the data type, so kita tanya pasal whether it is a logical or not. Dia pakai perkataan logical. Kalau macam string, dia tak bagi string, dia panggil character. Okay, so kalau kita nak tanya R, okay, always remember that we can use this function is dot. Is dot ni, it means that kita nak tanya R, okay, whether it is a vector ke, or you can change is dot ni macam-macam. Kalau kita check dekat kita punya R Studio, is dot okay, you can kat sini semua benda you boleh tanya dia. Okay, whether is dot is a factor ke, is a function ke, tapi kita focus on these 5 main data structure je. Kalau you tanya pasal is dot ni, macam-macam lagi. Okay, right, so that's okay, what we cover our last class session, right? And then okay, I hope that everyone already try. Okay, sebab saya nak check pun lah kan, tak sure macam ni nak submit you punya works kan. Tapi I hope that you guys understand, okay, what is the difference between this round, I panggil round bracket lah ataupun parenthesis ni. Okay, ada round bracket dan juga the square bracket. Apa beza dia? Anyone? Apa beza dia kalau this square bracket and juga this this round bracket and this square bracket? What is the difference between these two? Yang square untuk index, tak silap saya. Okay, right, good. Kalau yang round bracket? Kalau round bracket? Is it to initialize the vector by concatenating the values in it? Oh, okay. Anyway, dia itu one of the function yang you boleh buat. Okay. Okay, so the main things that we use round bracket ni maksudnya kita nak complete a function. Okay, apa yang cerita kat I tu, itu adalah one of the operation that we want to perform lah. Okay, using function. Selagi you tak buat, dia tak lengkapkan, okay, buka bracket, open bracket ni, maksudnya function you cannot be execute. Okay, so that's a different so since that if you want to use function, okay, buka bracket, tutup bracket, round barulah dia works. Okay, dan dia dalam you punya bracket ni, it can be things that they need.
to make sure that your function can be execute. You kena provide. Kalau dekat sini lang x, so you have to provide the vector that you want to perform the lang function. Barulah dia jadi. Okay, some function you need argument. Okay, argument ni macam kita kata macam kita nak buat specific option. Okay, function ni apa benda yang kita nak dia execute dengan what apa orang panggil? Bukanlah what argument, bukanlah situation ataupun mungkin option lah kita kena letak lah. Okay, so you may or may not have additional argument dalam you punya function. Okay, itu kalau R so I hope that you can distinguish sebab you pernah belajar Python dulu. Okay, lepas tu baru belajar R. So there might be different kind of way on how you assign an object. Macam sini kan, kalau ikut contoh ni dia guna tanda equal sign. Sebab apa? Sebab Python pun untuk assign object they use equal sign. Tapi most of the text dia guna macam gambar anak panah tu untuk assign object. Okay, very quick. So kalau ada soalan just ask ya. Okay, so yang ni pun I hope that you dah penuhkan ambil slide ni. Okay, ambil slide ni, penuhkan ruang-ruang kosong ni. Okay, make sure that you penuhkan ruang kosong. This is one of your activity Right, so dalam R juga most of the time we do operation mathematical operation. Okay, ingat macam I dah tunjuk you explain apa maksud vector ni. Vector ni it means okay, macam mana kita boleh bayangkan kalau dekat sini dia bayangkan vector ni secara menegak so vector ni ada 3. So kalau kita ada satu vector lagi, contohnya A, okay, you ada 3 elemen, B pun you ada 3 elemen. So kalau ditambah, dia akan tambah mengikut dia punya position dia lah. Okay, 3 and so on. Okay, so 1 tambah dengan 1, 2 tambah dengan 2. Okay, 3 tambah dengan 3. Itu what we call it as vector operation. Okay, dia akan buat operation element by element. Okay, so that's why in terms of mathematical operation, you have to know the length of your vector. You kena tahu length vector tu. So that kita boleh elak some kinds of error and okay, and so on. Okay, kalau dalam operation, the thing that you have to take note, maksudnya benda yang you kena baca biasanya lah. Kalau macam even I pun kan, bila I dah buat exercise ke apa ke, the most thing that we need to make sure is the length of each of the vector that we work operation tu. Okay, so that's the ini yang ni point ni. I go very quick je. Okay, nak buat revision sikit. Okay, this is example of function. Okay, most of the time this is a function that relate with statistical summary. Okay, mean. Okay, mean ni to calculate the average. Okay, var. Okay, SD. Okay, var is a stand for variance. SD is standard deviation. Sum. Okay, this is the example. Okay, and we will counter this later on lagi tapi the thing is, bila you nampak je macam ni, okay, nama function tu, okay, round bracket, buka, tutup, so this is actually a function. Okay, right, so we have factor here. Okay, factor ni dia belongs to, bila kita tunjuk kat sini, factor ni dia belongs to a vector lah. Okay, a special type of vector. Tapi apa beza dia adalah we dealing with character. Okay, I hope that you can distinguish. Even dia punya output pun, kalau factor ni dia punya output lain dengan vector yang numeric. Okay, so again, satu lagi perkara yang I nak highlight dekat sini, depending on your output, okay, you can distinguish the data structure that what actually we work with. Kalau you nampak output tu macam ada I hope that you guys have try yang ada levels macam ni. Okay, suppose that, okay, I ambil je lah RI. Okay, so I run.
Okay, so suppose that okay, I nampak je ada levels lah ya. Sebenarnya they still one dimension. Sebenarnya inilah dia punya output dia. Tapi selain pada they provide you with output, they give you R give you ni levels bawah ni. Okay, levels ni means that okay, what are the category. Bila ada category, levels category, bila kata category je, you have to remember. Okay, bila category it is a factor. Okay, sebab apa? Sebab you have to understand dia punya data structure tu, so nanti lagi mudah lah. Okay, kita nak work with our variables ke, mungkin kita panggil depan ni each of the column ni mungkin kita panggil variables ke, okay, ataupun object ke, and so on. Okay, right, so that's the thing. Okay, matrices macam kawan you cakap, okay, we have two dimension. Okay, ada row, ada column. Okay, correct. Okay, that is a good way on how you can view okay, dimension vector ni. Bila kata ada row, ada column. Okay, and remember there is actually, kalau dekat sini we show to you 3 ways on how you can create a matrix. Okay, ataupun two dimensional vector ni. Sama ada you guna metric function ataupun you ada a vector and you assign dimension pada vector tu. That's the second way on how you can get a two dimension vector. Ataupun yang ketiga ni, okay, you pakai function cbind and rbind. Okay, cbind, C here stand for column bind, R here stand for row bind. Okay, again, okay, I harap you pun dah cuba dah buat ni. Sorry. Apa terjadi kalau you, maksudnya fill in every macam contohnya yang ni, okay, you ambil je, make sure that you try tau. I ambil inilah yang second ni lah. Pergi je dekat R. Okay, you kata matrix contoh. Okay, ambil okay, matrix. Okay, and then you pergi dekat slide ni, ambil satu lagi. Okay, sorry. Okay, and then try at least tengok dia punya apa beza dia ni. Okay, sini. Okay, R bind. Okay, and then bawah ni C bind. Okay, I bukan dah tak nak macam nak bagi masa you buat sambil kita online ni, tapi bagi I dia akan wasting our resource lah kalau macam kata sambil kita buat online, you try buat exercise lah, nanti takut makan resource lah. Tapi in a way, kalau I kata okay, lepas ni you have to try, it mean I put my trust lah. Okay, after each of our class, you buat benda ni, terus buat je, jangan tangguh-tangguh. Okay, so that bila you ada macam ni, okay, you run. Okay, ingat run dalam R, you boleh guna highlight ataupun you boleh run satu-satu. Macam ni I highlight terus je. Okay, and then letak kat ujung, run. Okay, R bind. So nanti you rasa K dengan L ni jadi macam mana kalau R bind? Kalau I buat R bind ni jadi macam mana agaknya? Okay, kita tengok K dengan L ni dulu objek K dengan L ni. Okay, so kita ada K 1, 2, 3, L 10, 11, 12. Suppose that we perform R bind function. What happen? Dia akan jadi 2 row. Okay, dia akan jadi 2 row, correct. Okay, bagus lah tu. Okay, you dah boleh imagine apa dia punya output dia kan. Okay, so what happen? Dia akan jadi 2 row. Dan each of this row dia ada row name, ada nama dia. Dia tak jadi macam 1, 2 dah. Okay, dia akan ambil nama you punya vector tu. Suppose you kata K dengan L. So this is K ni is a name the row name. K dengan L. Okay, K
L. Dia akan ada 2 row. Okay, that's a good way on how you can view this output. Kalau C bind, apa akan terjadi? Kalau C bind, dia akan ada apa? 3 kolom. Yes, correct. Good. Okay, so that's how you sebab sekarang ni okay lah. Okay, sorry, dia ada apa tadi? Dua kolom. Okay, sorry, 2 kolom. Okay, so kalau macam dulu, okay, you have to imagine the output. Kalau written test, you have to imagine sebab you tak boleh guna R. Okay, kalau you boleh guna R, tak apalah, kita run the output, kita boleh tengok. Okay, so dekat sini kita akan stress on row, 2 row. Dekat sini kita akan stress on column, 2 column, macam tu. Okay, and this particular column, dia ada dia punya column names je, K dengan L. So that's the difference between R bind and C bind. Most of the time, most of the time kalau macam matrix ni, biasanya kita akan guna R bind dan C bind. Sebab R bind dan C bind ni, if you work with data frame, you can also use this function. Kalau you guna data frame, you can also use this function. Sebab data frame pun dia ada row, dia ada column. Okay, so apa yang I nak highlight dekat sini adalah please every example yang ada dalam slide ni, you execute, you run, tengok apa sebenarnya berlaku. Okay, behind that. Alright, my next random question, apa beza biro true and false ni? Dia masukkan ikut row. Okay, dia masukkan ikut row. Okay, alright, good lah tu. Dia punya imagination tu kan so maksudnya dia akan start dengan, dia akan penuhkan row dulu. Dia akan penuhkan row dulu kalau by row true. Okay, by default by row false, dia akan penuhkan column dulu. If you put an argument, ni kita panggil argument lah. Okay, this is argument. Okay, so argument by row is by default. Okay, kalau argument ni, kalau you tak spesifikkan apa-apa, dia akan follow default argument yang dah ada built-in dalam dia punya function tu. Okay, kalau you nak selain daripada tu, you have to specify you punya argument. Right? Okay, good. Okay, sama juga macam ni. Okay, this is how you index. Okay, how you index the 2-dimension object ataupun data structure. Okay, so you have to provide the row and you have to provide the column. Dia ada 2 sebenarnya. Ini sebenarnya ada ni. Okay, walaupun kosong dekat sini, sebenarnya you provide row. Tapi bila you kosongkan kat sini, it means all row, column yang ketiga. Okay, sama juga macam ni. Sebenarnya you nak, kalau negatif buang negatif you nak buang. Okay, buang row yang pertama, kedua, ambil semua column. Itu beza dia. Okay, again, I hope that ni kan banyak kali cakap lah kan. I sebenarnya nak tengok juga you buat dah ke belum kan. Tapi itulah Alright, I hope that you also have fill in this yang kosong-kosong ni fill in sebab this is your exercise and this is how you can measure whether you understand or not what happened behind R when you execute this particular expression. Okay, alright. This is function that most of the time when we work with R, okay, this is the function. TET Teok ni, okay. But ini kalau macam if you deal with mathematical punya matrix, most of the time you akan guna lah. Okay, tapi untuk kita punya R ni, most of the time you just need to know how to create a matrix. Okay, right. So this is the thing. Okay, the operation. Kalau kita buat matrix, macam mana operation dia? Okay, ini pun I hope that you also perform perform this example. You akan tengok 2 times x. What you get? Okay, x plus y and so on. Right? Okay, so I think that we stop here. Okay, in our last session.
Okay, and now I will proceed with array. Okay, before I proceed with array, do you have any question? Ada soalan tak? Alhamdulillah, tak ada sir. Alhamdulillah. So kalau sebenarnya ikutkan banyak je lagi example kalau you cari macam buku teks macam ni kan. This is one of the biasa yang I buat I cari contoh ke apa So banyak je. Okay, so kalau macam nak cari additional notes regarding of this data structure, you can always look at any, sekarang ni banyak macam banyak dia punya resource untuk you go on. Kalau macam nak pula kalau macam programming ni kan, Python dengan R ni banyak free resource yang you boleh cari. Okay, next we go array. Okay, array sifat dia sama dengan vector dengan matrix. Okay, dia all value are of the same type. Semua elemen yang ada dalam you punya array tu must consist of the same type. Okay. Tapi beza dia adalah we say that array ni when we work with more than 2 dimension. Okay, multi-dimensional. Okay, when we work with multi-dimensional, we use array. Okay, so here, this is the example of example of array. Okay, nak create array, we use array function. Okay, array function. Okay. Ni ikut you lah nak guna tanda sama. Untuk level kita, kita tak kisah pun nak guna tanda sama dengan ke, nak guna tanda anak panah ke, sebab I just follow slide Okay, so bila you run and then you call balik A ni. Okay, so this is the output. Okay, this is the output. Macam ni you nak bayangkan 1, 2 ni apa. Okay, bila kita tengok dia punya array ni, dia macam kita kata kita tengok slice of each array ni. Okay, this output ni sebenarnya dia slice yang pertama, slice yang kedua, slice yang ketiga. Sama juga. Okay, ni slice yang depan, lepas tu dia slice yang belakang dia. Kalau ada satu lagi slice yang belakang dia. That's how we view array. Okay, tapi array ni multi-dimensional and sifat dia sama dengan column dengan vector, it must contain same type of element. Okay, ataupun value ke apa ke. Okay, so that's array. Sama juga kalau macam you nak distinguish between array or matrix, you can always ask by using is dot function. Sorry lah kenapa ni? Okay, is dot function, you run. Okay, as we can see here, bila you tanya adakah sebab nampak macam matrix ada satu kan, tapi sebenarnya matrix ni dia ada satu slice sahaja, sedangkan kalau array dia ada slice 1, slice 2, slice 3. So sebab tu bila you tanya is dot array, dia kata true. Kalau you tanya is dot matrix, is false. Okay, because even dekat sini pun kita guna array function. Okay, sebab apa biasanya kita akan check macam ni. Ini tak apalah sebab kita create on ourselves. Okay, suppose that we work with existing data set, ataupun data set tu bukan kita yang handle from A to Z. Tahu-tahu kita dapat pada separuh jalan sahaja. So the thing is, you have to understand first, okay, what are the data structure that you have to work with. Barulah you boleh sama juga R ke Python ke. Okay, what the first thing you have to do is actually to understand your data structure first. Okay, so bila you faham dia punya data structure, each of the variables punya type, baru you boleh buat analysis, correct analysis. Whether you nak buat data visualization ke, you nak buat
statistical summary ke, you nak buat models ke. So make sure that you understand first, okay, dia punya type of variables. Okay, right. So another way you can use array function. Suppose that you have a vector of x, alright, and then selain daripada you tulis panjang-panjang, okay, sebenarnya dalam ni elemen dalam ni dia tak kisah sebenarnya. Sama ada you nak tulis panjang macam ni ke ataupun you assign dulu x, lepas tu you letak x dekat sini. So it will result the same sebenarnya, sama je. Okay. Sebab tu kalau you tengok kenapa example ni pakai dia letak a sequence of numbers nak create array. Tapi dekat sini pula dia provide you a vector. Apa beza between these two? Contohnya lah kan, sebenarnya dua-dua boleh. Sebab yang ni nanti tapi bila you nak assign array, you akan kena type panjang lah. Every time you want to create array, you have to retype benda ni. But kalau macam you dah assign x ni as this particular number, this particular vector, okay, so x ni you nak guna banyak kali, so bila you buat array, you just provide je dia punya object x tu, okay, we get the same output. Alright, so that's the thing I explain. Okay, so kalau you tengok dekat buku teks ni, okay, array dia, sekejap, sorry, azan sekejap. Alright. Okay, sama juga macam ni. Example examples. Dia dalam R ni you can work with macam contohnya array yang ni, array ni with array names. Dia setiap this particular dimension dia ada nama dia. Kalau macam ni, it means that okay, every row on every column dia ada nama dia. Okay, B1, B2, B3. And then okay, yang ni dia punya slice dia. C1, C2, C3, C4. So macam ni you nak imagine. So maksudnya kalau you tengok dekat dia punya structure ni, so structure ni the first slice is C1, the second slice is C2, the third slice is C3. And then each of this row dia ada dia punya nama dia. Okay, each of this row ada nama dia. Each of the column pun ada nama dia. Okay, nama dia apa? Ni lah B1, B2, B3, A1 and A2. Okay, sama juga macam matrix. Matrix ni can be ada row names dengan column names. Boleh jadi dia tak ada row names and column names. Sebab ni you nak tahu ada ke tak ada tu, just tengok je output dia again. Tengok perhati betul-betul. Kalau you dapat this kind of macam index ni segi square bracket ada macam ni, it means that this is example array without row name and column name. Even each of the slice tu pun ada pakai koma-koma 1, koma-koma 2 macam tu. Okay, so that's the difference. You work with array. Okay, and next data frame. Ada soalan ke untuk array ni sebelum I go for data frame?
Anyone? Tak ada sir. Okay, good. Okay, make sure nanti I rasa kita habis awal juga ni. Kalau mana yang belum cuba lagi tu, atau at least buatlah macam ni kan. Nampaklah you adalah buat aktiviti kan. Nanti kalau Sir Fikri tanya apa you buat last class, boleh tunjuk kan. Saya buat ni sir. Okay. Make sure buat Ini suspend sikit. Tapi tak apa, I ni seorang yang bersangka baik dengan student ni. I tahu you buat. Right, okay. So ada 2 orang lagi. Ada soalan? 2 orang lagi. Tak ada sir. Okay, Alhamdulillah. Okay, bagus. Right. Okay, next. Macam tu lah kalau online class ni, kalau lab senang. Saya tengok muka berkerut tu pun tak ada lah. Saya pergi tengok dia punya laptop kan. Dia punya PC. Tak ada. Tapi muka berkerut kan. Something wrong. Okay, so the next data structure is data frame. Okay, and actually data frame ni lah yang paling, kalau macam for those yang work with data visualization ke apa ke, actually this is the data structure yang most of us work with. Okay, sebab apa? Okay, sifat dia yang pertama, data frame are used to store tabular data. Okay, tabular data ni as we macam I cakap lah, kalau dia buka Excel tu sebenarnya tabular data. Sebab apa? Sebab dia ada macam cell, lepas tu dia ada row, dia ada column. So kalau macam you nak work with that kind of view, ataupun you nak work with perspektif yang macam Excel tu, it means that you actually work dalam R ni, dia punya object is a data frame. Tabular data sama juga sifat dia, it means dia ada row, dia ada column. Okay. So dan setiap row ni dia ada row names dia. Nanti kita tengok apa maksud row names dia. Okay. Dan juga setiap column tu dia akan ada dia punya column names dia. Dan dalam data frame columns ni most of the time they known as variables. Kita panggil variables. Setiap column tu kita kata ni variables 1. Ni variables 2, ni variables 3. Sebab it is easy for us lah. Kita nak view data frame tu as that perspective kan. Even bila kita check dia punya structure pun, dia akan bagi variables berapa, observation berapa. Sebab apa? Sebab it is a tabular data. Alright. Okay, apa lagi sifat dia? Can be viewed as a data table with row. Okay, ni yang I explain tadi tu. Dan and column for variables. Okay, you have to view row for cases. Maksudnya row ni adalah you punya observation. Okay, the first observation. Okay, lepas tu dia punya column is variables. And this particular variables berbanding dengan metric, the variables can be numeric, dia boleh campur. Numeric pun boleh, character pun boleh, logical pun boleh, factor pun boleh, and so on. Tak kisah. Okay. Cuma sifat dia yang lain adalah all of the column in a data frame must be of the same length. Bila I sebut same length ni, I hope that you boleh imagine columns must have the same length. Okay, so dia tak akan ada macam imbalance punya data structure ataupun row and column. Kalau imbalance, what happen? R akan replace that particular empty cells with missing value. Dia akan assign as missing value. Okay, may contain columns of different type. This is the main distinguish between data frame and matrix. Okay, and then you cannot perform matrix multiplication. Kalau matrix multiplication ni maksudnya kalau you belajar linear algebra, you nak buat matrix A times matrix B, tak boleh nak buat. Okay, you have to assign your object as a matrix, baru you boleh perform matrix multiplication. Okay, so that's the thing. Jangan kata data frame pun ada 2 dimension.
Should be boleh lah kita buat matrix multiplication. Unfortunately it cannot be done dalam R. Okay. Alright, again I nak apa yang you buat dekat sini adalah sama juga. Okay. Macam I ni nak cepat kan. Bila nak cepat ni copy and paste. Macam ni kan. Nampak macam tak professional pula kan, copy and paste je kan. Ni dah lari. Okay, this is orang kata untuk for the sake of demonstration. Okay, for the sake of demonstration. Okay, suppose that ada berapa vektor yang I ada kat sini? Ada berapa vektor? 4. Okay, correct. I ada. Okay, good. Okay, ada 4 vektor. Okay, so you nak selang ke, tak nak selang ke, dia ni orang kata apa, dia ni orang panggil kosmetik je. Kosmetik ataupun kalau macam you rasa macam panjang sangat you nak letak kat bawah pun boleh, tapi dia just kosmetik. Dia bukan macam, if I'm not mistaken kalau Python indent dia tu penting. Indent kan, you nak letak ni indent tu penting, tapi dalam R, if I'm not mistaken lah, selama mana yang I explore ni, indent dia ni dia tak sepenting macam you buat indent dalam Python. Okay, so I run. So macam mana I nak run sekaligus? Macam mana I nak run sekaligus? Select all. Okay, kalau select all nanti semua pula tu select kan. So kita highlight yang ni je. Yes, highlight. Yep. Okay, alright. Tak apa, bagus lah tu, betul lah tu. Okay, highlight all object yang ada dekat sini. And then kita run. Okay, bila kita run tak run lagi ni. Sebab apa? Sebab tak muncul dekat sini kan. Ada dah, sorry. Dekat bawah ni. Okay, bila kita run, bila you tengok dekat you punya environment dah ada names, dah ada gender, dah ada age ni, means that kita dah run lah ni. Okay, so jangan rasa macam you dah tulis dekat script dah ada dah names, gender, age and occupation. Bukan selagi you tak run this particular I panggil expression this particular expression, selagi itulah dia tak assign this object names, gender, age and occupation. Okay, alright, so I will show to you macam mana kita nak create data frame. With vectors contoh ya. Okay, so macam mana you nak create data frame? Okay, data frame ni a tabular data. Okay, bila kita nak buat create data frame, it means that we want to assign something. Okay, assign something. Okay, you bagi nama you punya data tu in a way that you understand what actually we try to perform. Kalau dalam you punya example ni, dia just bagi you data. Okay, mungkin this particular information is about contohnya kalau occupation ni, mungkin you kata this is data occupation untuk mungkin this particular name kan. Kalau you sebut data je, if you dealing with a lot of data, nanti you tak tahu sebenarnya apa data ni. Kalau macam I mungkin I cakap with data occupation contoh. I bagi nama yang bila I nak work with again, nanti I tahu this particular data is about occupation. So naming ni tak kisah you boleh guna titik, you boleh guna underscore. That's the way on how you can rename. I guna tanda error ni tak ada masalah pun kalau you nak guna tanda sama dengan. Okay, tapi I suka guna tanda error. Okay, data frame, you use data frame function. Okay, you just provide je. Okay, provide je dia punya vector tu. Okay, names, gender, age, occupation. Okay, okay, you punya tabular data tu,
dia punya column ataupun variables dia akan follow sequence yang you letak kat sini. Okay, so you run and then you call back data occupation. Okay, so as we can see here, walaupun tak berapa nak tabular sangat, kalau you tengok kat konsol ni nampak macam ni lah dia punya output. Okay, kalau data frame ni, the best thing about data frame ni, bila you buat contohnya data occupation, ada nampak tanda macam ni, sebenarnya you boleh klik. Okay, bila dia boleh klik, you akan dapat satu view dekat sini. So this particular view ni, we call it as tabular data. Nampaklah macam, oh betul lah, lebih kurang macam Excel je kan. Sebab apa? Dia ada column, dia ada row. Okay, this is dia punya, okay, again dalam data frame, this is known as column name ataupun variable name. Sebab apa? Sebab kalau you tak provide dia punya nama ni, R akan cari, dia akan assign sendiri nama. Sebab apa? Sebab sifat data frame ni dia kena ada variables name ni. Ataupun kalau you import data from outside, dia akan jadi macam pelik lah. Kalau you tak betul-betul tengok dia punya variable name tu, nanti mulalah dia import nama yang macam susah you nak deal with. So apa susah to deal with, nanti you akan call this particular variables untuk you buat analysis. So sebab itulah when you have a raw data, you check dulu dia punya variable name easy to work with or not. Okay, kalau macam ni okay lah, names, gender, age, occupation, okay, it is easy lah, senang kita nak work with. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni is actually row names. Dia bukan considered as column. Okay, this is row names. And row name must be unique. Sebab tu dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you can assign another row name, tapi you must remember row name must be unique. Okay, so this is a representation of a data frame. Dia ada row and columns juga, tapi dia punya row and columns dia consists of column names and and row names. Okay, alright, so let's take a look apa lagi ada dalam punya slide. Okay, you can reassign you punya row names by using row name function. Tapi biasanya kita biarkan je lah. Okay, row names ni most of the time kita nak work with this name yang column name ni lagi penting, sebab column name ni they represent as one variables. Okay, saya tengok apa dia punya contoh dia ni, V3 creating a data frame. Okay, creating a data frame. Okay, when you can as we can see here, okay, apa yang kita buat yang first ni, okay, I akan ambil example yang ni. Kita ada few more minutes. Okay, I ambil example ni. Okay, sebenarnya apa yang berlaku, ambil semua terus lah ini adalah untuk demonstration sahaja. Kalau you buat exercise, guardian sikit type lah kalau boleh kan. Creating data frame from matrix. Right? Okay, so now suppose that you have you create matrix. I clearkan bawah ni. Okay, so kita create matrix X. Okay, and then kita run X ni. Okay, X kita ni ada column name ke tak ada? Okay, ada column name ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, so macam mana contohnya you kata, kita kena ada biar matrix ni ada call names lah. So you use call name function here. Okay, call names, you namakan X and you provide dia punya nama. Since that we have 2 columns, so you have to provide 2 names lah here. Okay, C
Okay, C jangan lupa C ni. Okay, so what happen if you perform call names and when we call back our X kat sini, your matrix ada column names. Okay, right. So now next, okay, contohnya you nak tambah satu lagi column dekat sini. Okay, and this particular object, bila I panggil object, it means that ni adalah object. Bila I buat assignment operator sama dengan ke, error ke, this we call it as object. Suppose that now daripada X ni, kita nak adakan satu data frame, object data frame, which is dia ada V3 pula. Mungkinlah kadang-kadang macam terlupa ke, ataupun memang saja nak tambah ke, ataupun sebab dia ada true and false ni. Okay, sebabkan matrix kita kena ada one type je, you tak boleh nak campur true and false dekat sini. Betul takkan jadi. So what we can do, we use data frame function. Okay, so you provide dengan X ni, okay, you tambah aja satu lagi column macam ni. Okay, it can be done. Right, so what happen? Okay, as we can see here, output dia walaupun nampak macam sama, tapi you tengok dekat sini dia punya row ni. Okay, now they have row names. Row names dia 1, 2. Okay, so kalau you nak tanya dia, is matrix and then data 2. Apa akan berlaku kalau I tanya is dot matrix data 2? Okay, good. Siapa cakap false dia follow lah Okay, false. Okay, sebab data 2 ni apa sebenarnya? Is data dot frame data 2 baru you dapat true. Okay, so that's how you distinguish between matrix and data frame. Okay, right. So another way, you can use rbind function. Kalau rbind ni means you nak tambah bawah dia, nak tambah observation. Kalau column bind, you nak tambah variables. Okay, dalam the next examples ni, okay, sebenarnya dia nak tambah observation satu lagi. Dia tadi ada 2 observation. Now you have 3 observation. You guna rbind. Okay. So again, okay, kita tengok apa terjadi kat sini. Okay, data 2. And then, okay. Right, so what happened here, okay, rbind, this is actually the same macam kita nak buat ni, the same je dengan ni. Kita nak tambah satu lagi observation, tapi the last observation ni, instead of we provide with true, sepatutnya cakap macam ni kan, true, tapi what happened here, you provide dengan satu, you punya satu variables ni, dia akan cois. Okay, semua jadi numerical. Itu dia punya beza dia. Tapi dia tak melibatkan ke semua variables. Okay, so maksudnya dia just on that particular variable saja. Okay, right. So that's the thing. Mari tengok slide lagi. Okay, alright. This is your exercise. Okay, this is your exercise. Cuba fill in this BMI. Okay, sebenarnya dia ada satu cara lagi Dia ada satu cara lagi macam mana you nak contohnya, okay, kita ambil yang I ambil yang ni je lah dulu. I start balik. Okay. Ada satu cara lagi, contohnya you nak tambah V4 belakang ni kan. Okay, so what you do, data 2, you guna $sign V4. Okay, V4, and make sure that dia guna list sebab dia ada true dia tak boleh guna C. Ataupun sebab kita satu ni je kan, tak kisahlah. Okay, C nama dia contohnya, okay, contoh A, okay, B, C.
Okay, so I run, and then bila I call balik data 2, dia akan tambah. Okay, this is also one way on how you can add variables. Ni untuk add variables je. Untuk guna ni, dia pakai $sign. Sebab apa dia pakai $sign? Okay, when we check str function data 2, okay, so nampak tak dia panggil? Okay, str data 2 is a data frame with how many observation? 3 observation. Okay, 1, 2, 3. How many variable? 4 variable. And each of these dia akan bagi $sign V1, $sign V2. So it means that if you want to macam kita nak refer to that particular variables, okay, so you have to provide data 2 $sign V1, data 2 $sign V3. Okay, examples. Okay, data 2 $sign V3. Okay, so dia akan refer to this particular variables, true, false, true. Okay, so sebab tu bila kita buat macam ni, kita boleh tambah variables. Okay, by assigning, ini nama baru dia lah. Okay, by using assignment operator. Okay, and make sure that the length is the same as another variables. Okay, alright. So that's the thing about data frame. Okay, yang ni buat exercise. Nampak ni exercise. Yang balik ni try buat. Macam mana nak cari BMI? Formula dia cuba cari dekat nanti cari dekat ni. Okay, cari dekat ni. Nanti masa next class I nak check ni. You buat ke tak nanti show you works. Okay, walaupun dengan Sir Fikri you dah kat depan nanti dekat sini ni still I want to look at whether you perform or not this exercise. Okay, and the last member is Liz. Okay, Liz ni okay, I tunjuk output terus lah Okay, Liz ni mungkin there is a different list ada tak list factor bawah sikit. Okay, list. Okay, list dia sifat dia ni kita boleh sama juga. It can be dalam you punya list ni, it can be ada matrix, it can be ada vector, character, ada numeric. So dia boleh campur-campur. Okay, the thing is list ni bila kita nak, macam kita ada multiple output, kita ada output dan output ni it can be in a numeric vector, it can be in a matrix. Okay, so what happen, you nak jadikan dia satu objek sahaja. You panggil this particular object, dia keluar semua output tadi tu. Tapi sedangkan that particular output, they have different data structure. As example, so what you do, you can use list function ataupun you can represent all of this as a list, a data structure. Itu beza dia. Python list ni, if I'm not mistaken, dia lain. Dia bukan macam ni. Okay, so for the sake of example, I copy je. I copy. Jangan buat macam ni Rajin sikit, type sikit. Okay. Ke bawah lah. Alright. Okay. So ni kita bersihkan sikit. Okay. Alright. Okay, so let's take a look. Okay, contohnya kita ada okay, ni dia terus buat je ABC semua kan. So bila we call this particular Z, ada sebenarnya satu elemen je, tapi this satu elemen is a character. This one element is a is a numeric. This one particular element is a logical. Okay, so you can refer to a specific list. Macam list yang pertama, kita panggil list yang pertama lah. Okay, you bayangkan you ada checklist dalam satu ataupun output yang pertama. I suka bayangkan list ni as an output. Sebab apa? Biasa sebab bila kita buat modeling, kita ada different output
dan this particular output kita masukkan dalam satu list. So bila kita panggil this particular list, dia keluar semua output. Okay, so output yang pertama, macam mana you nak refer, you can use this indexing. Kena pakai 2 square bracket, baru you boleh panggil. Okay, contohnya yang ni I run yang ni sahaja, belum is.character lagi. Baru you dapat this particular ABC. Okay, so bila you tanya is.character, Z 2 square bracket 1 ni, what is the output? Dia akan dapat apa? Apa output dia? Yes, correct. Good. True. Okay, so that's the way. Okay, ini adalah contoh list yang tak ada nama. Ini adalah contoh list yang tak ada nama. Kalau list yang ada nama, contoh dia adalah dekat dalam textbook ni. Ini adalah list yang ada nama. My list, ni nama dia. Dia pakai $sign juga. So senang. Bila output yang pertama, you panggil pakai $sign. Contohnya, okay, I ambil yang ni lah. Kita senang tengok sikit. So, sikit yang ada nama ni dia sebab biasanya we deal with list yang ada nama, bukan list yang tak ada nama. Sekejap Wah, sikit. Last demo. Dalam script jangan letak command prompt ni Okay I run dulu yang ni. Okay, then I run my list. I call balik my list. Okay, suppose that I nak refer to ages sahaja, sama juga. Okay, my list. Yang ni je I nak tunjuk kat you. Okay, apa beza kalau you letak nama dengan tak letak nama. Okay, you call, you get the output. Okay, ages macam ni. Okay, sometimes it best for us to work with list yang ada nama. Kalau macam ni list yang tak ada nama, bila tak ada nama, you have to provide dia punya index by using double square bracket. Okay, that's the thing yang I nak tunjuk kat you. Okay, on how you can deal with and list with and without names. Okay, right. So okay, for today that's it for today. Okay, we already cover all of this type of data structure. Okay, remember, please follow these examples. Okay, buat jangan tak buat. At least you buat, you keluarkan dia punya output, ataupun you bayangkan dulu dia punya output, lepas tu you run dia punya expression tu. Okay, dia dapat sama dengan output yang you bayangkan. So it's actually a good sign lah. It means that you understand what actually happened untuk this particular function. Sebab apa? Sebab biasanya kita baca macam ni, kita dah tahu dah, oh apa output dia. So bila you dapat buat macam tu, it means that you dah ada you punya macam bahasa lah. Bahasa ni maksudnya you boleh baca dah bahasa R. You dah tahu dah apa actually, what happened actually. Contohnya, oh data.frame, you tahu ni mesti data tu ni data frame ni. Sebab apa? Sebab dia perform data.frame function on this particular object. Oh, you pun guna kata an object. So apa you tahu? Okay, you dah assign X ni as an object X. Okay, and then X ni apa bila you refer balik, oh X ni matrix. Okay, so I hope that you get the idea on different types of data structure. And okay, before I end our session for today, do you have any question? Ada soalan tak? Tak ada sir. Okay, 2 orang lagi? Tak ada sir. Okay. Tak ada. Belum ada soalan. Okay, good. Jangan lupa buat exercise. Right, so if you don't have any question, I think I will end our session for today. Okay, so thank you guys for your participation. Attendance. Kejap, macam mana attendance ni 29 orang semua. Termasuk I lah kan. Macam mana I nak measure? Biasanya sir you attendance kalau tak ada future dia buat macam mana? Oh yeah, I rasa dah boleh kot. Sekejap. Dah boleh.
I akan buka attendance. Nanti you register attendance after our class session ended ni. Nanti you register you punya attendance for today. Right? Okay, so thank you guys. That's all for today. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.